Good morning students, welcome to Sheba online class. Today we are going to see the geography third lesson. The lesson name is population and settlements. So in this lesson we are going to study about the population of our India and also the settlements of our country. So we have a different types of settlements also, like this rural settlements and urban settlements. Before that we are going to see the introduction. Okay. Population geography is a study of demographic phenomena which includes nationality, morality and growth rates. So population, the geography, study of the morality and the growth rates, and also increase and decrease in population. Increase and decrease in population is a distribution and growth indicates, population indicates pandrathu epdina increase and decrease in population. And also the study of movement, a mobility of population is called migration. One place to another place when the people change ஆகி போறது, shift ஆகி போறது, like this is called as a migration சொல்றாங்க. So we have a different types of races. What is mean by races? Races na என்னன்னு பார்க்கலாம். First, the races have been defined as a biological grouping within the human species. The race is group of people with more or less permanent distinguishing characteristics that are inherited. The most widely found human racial types are based on visual traits such as the head shape, facial features, nose shape, like this. Actually the races means inam சொல்றது, தனித்தனியா ஒரு இனம் சொல்றோம்லையா, like this. அதில் பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து ஒரு எல்லா பீப்புள்ஸும் காமனாக ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம இந்தியன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கோம்னா, லைக் திஸ் இந்தியாஸ்லேயே நம்ம ஒரு பிளேஸ்லேயும் வேறு வேறு மாதிரி வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுங்க. அவங்க கலர்ஸ்லேருந்து அந்த ஆல்சோ த ஹெட், லைக் த ஷேப்ஸ், எவ்ரி திங் வாஸ் சேஞ்ச். ஸோ ஹியர் தே கேவ் சம் ரேசஸ், ஹியூமன் ரேசஸ் ஆர் தே, வேர்ல்ட் ஹியூமன் ரேசஸ் சொல்லிட்டு ஒரு 4 types of races கொடுத்துருக்காங்க. And also they gave the explanation for the races. What are the races is Caucasoid and the Negroids, Mongoloids and the Australoid. What are this? Caucasoid, Negroids, Mongoloids and the Australoids. 4 types of races கொடுத்திருக்காங்க. So first see the Caucasoid races பத்தி பார்க்கலாம். The Caucasoid is also known as the European race. Actually this race is also known as the European race சொல்றாங்க. This group is one with fair skin. Mostly these people with a fair skin and the dark brown eyes. Their eyes is very dark brown and the hair is very wavy and narrow nose. So the Caucasoid is also found in Eurasia. They found in Eurasia. So next one is the Negroids. Negroids have the dark eyes. Negroids eyes எப்படி இருக்கும்? That is very dark and the black skin and also black woolly hair. That hair is very woolly hair and the wide nose and the long head. Like this அவங்களோட appearance, அவங்க appearance எல்லாம் எப்படி இருக்கும்ன்றது சொல்றாங்க. Next one is the Mongoloids. So the actually the Negroidன்றவங்க பார்த்தோன்னா African peoples. So they are நம்ம Negroes சொல்றோம் இல்லையா, that is the Negroid. And the next one is the Mongoloids. So the Mongoloid race is commonly known as the ancient Asian American race. Mongoloid another name என்ன சொல்றாங்க? Asian American race சொல்றாங்க. The Mongoloid have the light yellow to brown skin. Their skin is light yellow to brown skin இருக்குமா, and also straight hair, flat face and broad head. அவங்களோட face எப்படி இருக்கு? Straight hair இருக்கு, flat face இருக்கு, broad head இருக்கு. Like this அவங்க appearance அந்த மாதிரி இருக்கு. And the next they were also found in mostly they live in the Asia and the Arctic regions la irukanga. And the last one is a Australoid சொல்றாங்க. So Australoid have the wide nose, curly hair. So Australoid have a wide nose இருக்கு, curly hair இருக்கு, and also dark skin and short in height. ரொம்ப ஷார்ட்டா இருப்பாங்க. So they live in Australia and the Asia la இருக்காங்க. So 4 types of races இருக்கு. Caucasoid, Negroid, Mongoloid and the Australoid ன்னு சொல்லிட்டு 4 types of racesல first one பார்த்தோன்னா Eurasia la they found in Eurasia. In the next one they found in Africa, and the next one in the Asia, and the next one is Australia and the Asia. So இதுதான் வந்து நம்ம races சொல்லிட்டு world human races கொடுத்திருக்காங்க. Next we are going to see the races of India. In our Indian races பத்தி பார்க்க போறோம். India is said to be one of the cradle landform of human civilization. The ancient Indus Valley civilization in India was believed to have the Dravidian origin in northern India. Actually ancient Indus civilization, நம்ம ancient Indian civilization தான் வந்து Dravidian, actually Dravidian origin சொல்றாங்க. And also we have a Dravidian kingdoms. We know that kingdoms என்ன தெரியுமா? சேரா, சோழா, பாண்டியாஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா? So
that kingdoms is the Dravidian kingdom சொல்றாங்க. So the Dravidian languages, we have some Dravidian languages also. The languages are Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Tulu. These languages are called as Dravidian languages. And also we have the religion. So they told about some classification of religions also here. So the religion means a particular system of faith and worship which brings human being with human society. Religion is a symbol of group identity, culture, cultural and rallying point. Actually religion means particular system of faith and worship. So worship in the particular god like this. So this is called as a religion. Here we have classifications of religions. There are universalizing religion, ethnic religion and the traditional religion. What are this? Universalizing religion, ethnic religion and traditional religion. Three types of religions is there. First, universalizing. That religion is Christianity, Islam and the Buddhism. These religions are universalizing. And the next one is the ethnic. Ethnic is a Hinduism, Japanese like this. This is called as a ethnic religion. And the traditional religion is animism, shamanism and shaman. This is called as a traditional religion. So these are the three types of religions we have, classifications of religions. And next one is a language. So next what we have, languages like this. So language is a great force of socialization. Language either in the written and oral form is most common type of communication. How do we communicate with others ma? Only with talking. Talking வந்து communicate பண்றது எதுக்கு நம்ம language யூஸ் பண்றது communicate பண்றதுக்காக in a written form or a oral form. ஒன்னு பேசுவோம் இல்லனா என்ன பண்ணுவோம் ரிட்டன்ல எழுதி காட்டுவோம் இல்லையா. So these are the two types, common types of communication. And also language promotes the transmission of ideas, functioning of political, economic and social and religious system. So language promotes the transmission of ideas. If we want to communicate our ideas to others means we have to communicate only through the language. நம்ம பேசுற language மூலமா தான் போக முடியும். So we have languages, different types of languages in India. Let me see. India has many languages and culture. Each state has its own language. So the national language is Hindi. Actually each state have a different languages, own languages irukku, but our national language is Hindi. 22 major languages were spoken by about 97% population of the country. Major languages பார்த்தனாலே 22 languages in our country இருக்கு. 97% people பேசுறது 22 major languages நமக்கு தெரியுது. India follows Kashmiri, Urdu and Punjabi, Hindi, Rajasthani, Gujarati, Bengali like this. So we have a different types of languages. இதே மாதிரி இருக்கு. இதுல main languages னு பார்த்தனா Dravidian language I already told you. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam etc. These are called as Dravidian languages. So next, today usage of language has changed. It is often used as communicational skill. Actually language also changed because we are using many languages. We are talking in many languages. இப்போ ஒரு நம்மளோட லாங்குவேஜ்னா மதர் டங்னா அது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியுதுன்னு இல்லை. We know many languages இல்லையா. So we are using that languages for a communication. ஒருத்தட்ட பேசுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது communication languages. And also next after that language இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டு வந்தோம். First பார்த்தது நம்ம races பார்த்தோம், different types of races அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம். Next we saw the religious, three types of religious பற்றி பார்த்துருந்தோம். Universalizing, ethnic and traditional சொல்லிட்டு religious பற்றி பார்த்தோம். And next languages பற்றி பார்த்தோம். என்னென்ன languages, what are the languages we have in Indiaன்னு பார்த்தோம். And the next we have settlements. What is mean by settlements? Settlements என்னன்னு பார்த்தா settlements is a place where people live and interact through activities such as agriculture, trading and entertainment. Actually place where people living, people வந்து தங்கி இருக்கிறது வாழ்றது, and that place is called as a settlement னு சொல்றோம். So we have two types of settlements here. We have rural and urban settlements. The explanation afterwards we see. Before that I will explain about that. So we have a rural and urban settlements சொல்றோம். So rural நேலே பார்த்தா village places. In village places what are the works we do? என்ன work பார்ப்போம்? Mostly in village places என்ன இருக்கும்? Agriculture. இத மாதிரி வந்து primary activities நடக்கிற எல்லாமே
எல்லாமே பார்த்தோன்னா அது இருக்கிறது ரூரலில் இருக்கும், ரூரல் செட்டில்மெண்ட் பிளேசஸில். இதே இது அர்பனில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா செகண்டரி நம்ம படிச்சிருப்போம், 6லேயே படிச்சிருப்போம். ப்ரைமரி செட்டில்மெண்ட் பார்த்துருப்போம், ப்ரைமரி, செகண்டரி அண்ட் டெர்டியரின்னு 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. ப்ரைமரின்றது நமக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கு, செகண்டரின்றது இண்டஸ்ட்ரீஸு, அதே இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது தான் டெர்டியரிலையும் நமக்கு வருது. ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு உனக்கு ஒரு காட்டன் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு காட்டனே வச்சுக்கோ. அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கு ப்ரைமரியில் நமக்கு கிடைக்கிறது. அதுக்கடுத்து செகண்டரியில் அதை என்ன எடுத்துகிட்டு போகிறோம், அதை ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ அந்த காட்டன்லேருந்து உனக்கு காட்டன் கிளாத்தாக வந்து ஒன்று அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, அதை இண்டஸ்ட்ரியில். அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அதை வந்து டெர்டியரி ஆக்டிவிட்டீஸாக ஒரு சேல்ஸ்க்காக கன்சியூமர் கன்சம்ஷன் பண்ணுறதுக்காக வர்றது தான் டெர்டியரி ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ வி ஹாவ் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் தே. ஸோ தட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் லிங்க்டு வித் திஸ் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு லிங்க் ஆகியிருக்கு. என்னென்னா ரூரலில் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அர்பனில் செகண்டரி அண்ட் டெர்டியரி ஆக்டிவிட்டீஸ் கன்வெர்ட் ஆகியிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா சைட்ஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஆக்சுவல் செட்டில்மெண்ட். த இனிஷியல் சாய்ஸ் ஆஃப் த சைட் ஃபார் த செட்டில்மெண்ட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீட்டிங் அவர் டெய்லி நீட்ஸ் லைக் வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை, availability of. So the initial choice of a site, mostly the settlements என்ன நம்ம இது பண்ணுவோம், செட்டில்மெண்ட்டில் நம்ம இருக்கிற பிளேஸில் வாட் we expect என்ன இருக்கணும்னு நினைப்போம். இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீட்டிங் டெய்லி நீட்ஸ் லைக் வாட்டர் சப்ளை, நமக்கு டெய்லி நீட்ஸ்க்கு எல்லாம் தேவைப்படுற மாதிரி வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ஆல்சோ அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், எவ்ரிதிங், ஃபியூவல், வீடு வந்து நல்லா இருக்கணும், லைக் திஸ் எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த செட்டில்மெண்ட்ஸ்னு இதை சொல்கிறாங்க. ஸோ வி ஹாவ் ஓல்ட் ஹவுஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. In the early period of human settlements, houses were built using local materials. The form of house are closely related to the environment. In the agricultural region, houses were built with mud walls. Actually, roof was a stack of paddy like this. என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்லலாம் வந்து ஏர்லி பீரியட்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மோஸ்ட்லி த பீப்புள்ஸ் பில்ட் என்ன அப்போவே பிரிக்ஸ் வச்செல்லாம் பில்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படிலாம் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டெல்லாம் இருக்கிற வீடெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் இந்த பேடி இருக்குல்ல, பேடி ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த மட் வச்சு அந்த வால் பில்ட் பண்ணிட்டு அந்த பேடி ஸ்டாக்ஸ் வந்து அந்த ரூஃப் வந்து பேடி ஸ்டாக்ஸ் வச்சு போடுவாங்களாம். லைக் திஸ் அந்த மாதிரி கிராஸ் வச்சு போடுறது, இதை வச்சு தான் ரூஃப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சர்ச் ஓல்ட் ஹவுசஸ் ஹேட் த வைட் வெரண்டாஸ் அண்ட் த ஓப்பன் ஏர் சர்க்குலேஷன். மோஸ்ட்லி தே ஹாவ் அ வெராண்டாஸ், வி நோ தட் வெராண்டா இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ த ஓப்பன் ஏர் சர்க்குலேஷன், ஏர்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக வர மாதிரி தே ஹாவ் அ ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆல்சோ. அண்ட் ஆல்சோ த சைஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் டிபெண்ட் ஆன் த எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ வீடோட சைஸும் பார்த்தா அவங்களோட எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரிச் பீப்புள்ஸ் வில் பில்ட் பிக் ஹவுசஸ் லைக் திஸ், அந்த புவர் பீப்புள்ஸ் லிட ஸ்மால் ஹவுசஸ். And also we have a patterns of settlements here. This is only 2 types of settlements. After that we have a different types la nariya settlements irukku. Before that idu oru 2 types of settlements irukku. Compact and dispersed settlements சொல்றாங்க. What are that? Compact and dispersed settlements. So first we see the compact settlements. The compact settlement is also known as the nucleated settlement. In this type, large number of houses are built very close to each other, such as settlements developed along the river valley. Mostly this types of settlements பார்த்தோன்னா the river valley and fertile plains இந்த பிளேசஸில் இருக்கும். The buildings-லாம் வந்து வீடு nearby type large number of houses built very close to each other. Close to each otherல இருக்கிறது compact settlements சொல்றாங்க. But the dispersed settlements, it is the climate hilly regionsல இந்த places mountainsலலாம் இருக்கும் தெரியுமா வீடு, like this அந்த mountain place மாதிரி இருக்கும். அந்த பிளேஸ்ல இந்த நீல்கிரிஸ், ஹிமாலயாஸ் இங்கெல்லாம் இருக்கிறது. These settlements are called as a dispersed settlements சொல்றாங்க. So these are the 2 types of settlements. என்னன்னா compact and dispersed settlements சொல்றாங்க. Next we are going to see the settlements na solittu separate topic. This is we have a rural settlement and the urban settlement. Rural settlement means village, small markets like this, and the urban settlement means town, city like this. Idu நம்ம இருக்கிற places மாதிரி. So we have that explanation. அதுக்கு முன்னாடி I will show the pictures of rural settlements-ல என்னென்ன places இருக்கு, எது மாதிரிலாம் வந்து houses build பண்ணியிருப்பாங்கன்ற pictures வந்து காட்டுறேன்.
So, okay students, see this is the pattern of rural settlements. So here the rectangular, actually the patterns enna mari classification la irukna, linear pattern, rectangular pattern and circular, star like pattern. In the patterns la வந்து நமக்கு settlements இருக்கு. Actually these patterns are mostly in rural settlements, rural places la தான் இந்த settlements இருக்கு. The linear settlement houses are arranged along with the road, railways line, river. Actually இதுதான் linear settlements சொல்றாங்க. This linear settlement பார்த்தனா mostly the roadways and also railway stations like this river க்கு பக்கத்துல இத மாதிரி தான் வந்து இந்த settlement places இருக்கும். Mostly இது எங்க இருக்குன்னு பார்த்தனா example Himalayas and the Alps, Rockies இந்த places-ல தான் இந்த மாதிரி settlements இருக்கு. Next பார்த்தனா rectangular settlements. This settlement பார்த்தனா இதோட picture இங்க கொடுக்கல. Almost straight meeting each other at the right angle. So almost straight this settlement is. Such settlements is found in plain areas. Actually this settlements எங்க இருக்கு, plain areasல தான் இருக்குன்றாங்க. And also the next one is a circular pattern of settlements. Here see this circular patternல இருக்கா, ஒரு circle sizeல சுத்தி வந்து இது எல்லாமே வந்து houses, வீடு தான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து patternல build பண்ணியிருப்பாங்க. rural areas பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So circular pattern இது. The circular pattern is such settlements develop along lakes and tanks. Mostly lakes and tanks in the near places la ஒரு central ஏரியாவை மென்ஷன் பண்ணி இது சுத்தி இருக்கும். நிறைய lakes and tanks also will be there. And next one is a star like pattern. Star மாதிரி தெரியுதா, இந்த pattern உனக்கு பார்க்கறப்ப star மாதிரி தெரியுதா? This is a star like pattern of settlement develops the places where several roads coverages and houses spread out along the sides of the roads. எல்லா directionலயுமே houses இருக்கும் and also the sides of the roads, all the directions இந்த இதுல வந்து houses வந்து spread ஆயிருக்கும். This is the star like pattern. So next one is the wet point settlement. Actually that place is supply of water from well, tanks, rivers like this. இதெல்லாம் வந்து அதிகமா இருக்கிற that place is called as a wet point settlement சொல்றோம். And the next one is a dry point settlement. So that place is a settlement is located in low lying areas in the region of excessive dampness. Dry point settlements not affected by flooding. Mostly the water scarcity like this. So அந்த placesல the water is very dry. அந்த மாதிரி places தான் என்ன சொல்றாங்க, dry point settlement சொல்றாங்க. So இது வரைக்கும் ரூரல் நம்ம பார்த்தது linear settlement, rectangular, circular, star like settlement பார்த்தோம் and also star like patterns பார்த்தோம் and wet point settlement and dry point settlement பார்த்திருக்கோம். So we have a factors influencing rural settlements. Mostly we have some factors. எங்க நமக்கு வந்து அந்த rural areasல mostly நம்ம லைக் பண்றது என்ன இருக்கும், weather conditions, climates இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். Surroundings will be neat and clean அது மாதிரி இருக்கும். And also இங்க இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இந்த ரொம்ப இந்த pollution la வந்து அதிகமா இருக்காது and also the population is very less there. So next one is the urban settlements. In the urban settlement means town, city like this. இதுதான் urban settlements சொல்றோம். We have a different types of urban settlements is here. என்ன பார்க்கறோம்னா first one is a town. Actually town place ன்றது எதை சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா population more than 5,000 people. So population more than 5,000 people இருந்தா that place is called as a town. That area is called as a town னு சொல்றோம். And the next one is a city. The city is population more than 1 lakh. So population more than 1 lakh இருந்ததுனா that place is called as a city. And the mega city actually 10 million people, more than 10 million people க்கு மேல வந்து people இருக்கிறது அந்த place என்னன்னு சொல்றாங்க, mega city ன்னு சொல்றாங்க. And also the metropolitan city, mega city is can be single metropolitan area. Actually Delhi, Mumbai, these places are also called as a mega cities னு சொல்றாங்க. And the next one is a megalopolis னு சொல்றோம் is given for the large conurbation when two or more large cities whose total population exceed 10 million. 10 millionக்கும் அதிகமான peoples இருக்கிறது and also two or more large cities இருக்கிற place that is called as a megalopolis னு சொல்றோம். So for example here the Kolkata is the largest urban area which is the megalopolis. Kolkata is the megalopolis place. And the conurbation is the region comprising of number of cities, large towns and other urban areas.
So here number of cities are more, and also the large towns, we have a lot of large towns and also other urban areas also there. So this place is called as a conurbation. So here in the place சொல்லிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உத்தர் பிரதேஷ். Here உத்தர் பிரதேஷ் is also the conurbation of India. Next one is a satellite town. So satellite town or two designed town. நம்மளோட அர்பன்லயும் இல்லாம ரூரல்லயும் இல்லாம outside places, outside of city, and the overpopulation of major city but is located well beyond the limit of the city. நம்ம city limitல இருக்கிறது, நம்ம cityக்குள்ள இல்லாம limit places, outer borderல இருக்கிறது, that is called as a satellite town. So here for example Patna நம்ம places தெரியும் இல்லையா, that Patna is also a satellite town னு சொல்றோம். And the last one is a smart city. So in the smart city, a city which is very much advanced in terms of infrastructure, real estate, communication and market availability is called as a smart city. So smart city is the எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ்மே இருக்கிறது. So infrastructure and also real estate, communication and market, everything was available in our smart city. For example our Chennai, they are Chennai, Madurai, Tirunelveli, these places are also called as a smart city in சொல்றோம். So what we saw in this in the last settlements, rural and urban settlements பார்த்தோம். அதில் ரூரல்ல village smart and small markets இதெல்லாம் சொன்னோம். urbanல town city, இது மாதிரி metropolitan and also smart cities, satellite citiesலாம் பார்த்தோம். ஓகேவா? So I hope you all are understand this lesson students. I see you in the next class. Thank you.